Welcome all to Ndawa Nation. My name is Nutmeg and I'm the president of this nation. This is the true life stories of a Nutmeg, episode 1. So welcome all and move with me. By the story naenda kusema leo, a lot of you might think that huyu jamaa anaongea stories za jaba, ni story ya wongo, but me am that one person mwenye na believe nowadays hakuna direct miracles, but naamini miracles ziko through prayers. Ukiomba vizuri, when you passionately pray to God, miracles can happen in a very mysterious way, because I'm a product of it, and to some sort of it happened to me. The story I'll be going to tell today, it is a very unbelievable story. A lot of it nilifanya kuelezewa because I was very little, nilikuwa mdogo at the age of 4 years, but a lot of it nakumbuka because it went on, ilienda mpaka the time nimekuwa kidogo naelewa. So this is what happened, na my parents, my bigger siblings walikuja wakanielezea. So the thing is, I was born a cripple who ended up walking in the future. I know men will think huyu jamaa anajaribu kusema nini. So this is how it happened. Mimi nilizaliwa 1993 on 18th on a Friday. So I was raised in a village, nikalelewa mpaka I couldn't walk mpaka the time nimefika 3 years and a half. It is when my parents decided to take me to Potris, an hospital hapa Mombasa, for checkups. Juu walikuwa wanaelewi mbona huyu mtoto ni mzima, anakula, anafanya everything, but haizi tembea, miguu haiwezi mbeba, I'm weak. And ilikuwa ina stress sana, so they had to find a way, wajue what is really happening with me. So my mom took me to Potris. Kaenda nikapimwa, all the tests zikafanywa. I was okay, but they gave the confirmation to mom, which really broke her heart. Wakamwambia, mom, umeza mtoto mwenye hata waitembea in his life. Huyu ni mtoto mlemavu, ulimzaa ni mlemavu, na there's nothing we can do. Juu amezaliwa hivi and it is normal. So mtoto wako hata waitembea tena. And there was nothing to be done again. So you can imagine as a parent, umeza mtoto, and those are the news you receive from a doctor. So it was that ilimuumiza roho sana. So we went home, but then 1 year later it was time for me to go to school, na bado nilikuwa sitembei. So hizo ndo time nilikuwa naanza kujua sasa, ni vitu nazikumbuka sasa, kwa sababu I was like 4 years and a half, nilikuwa ni mtu kidogo, ni mtu mkubwa, najua what is happening. So I remember the day nilijoin shule, nilipelekwa nursery, my dad took me to school. My dad pia was some sort of disabled, hakuwa anatembea poa, so alikuwa anatumia the special bikes za watu walemavu. So I remember alinibeba kunipeleka nursery, juu nilikuwa siwezi tembea, na nilikuwa certified certificate ya kuwa I'm disabled, certified kabisa, wakajua. So siwezi tembea, but now my dad ni mtu mwenye school was a must. So yeye, kwa sababu most of my family ni watu wa shamba sana, so yeye ndo alikuwa na hiyo chance ya kuwa anaweza nipeleka shule na kunichukua kunirudisha nyumbani. So the first day nakumbuka dad alinibeba na baiskeli yake, kaenda akanifanyia admission shule, nikajoin shule.
na nikaanza kusoma. Nakumbuka kwenye nilikaa hapo the whole day. I couldn't walk. Nilikaa hapo the whole day paka ilipofika 12 pm, kwa sababu that time ilikuwa 12 pm ndo the last, hapo ndo class inaishia for the nursery kids. So dada akakuja tukarudi home. But something happened the first day nikiwa shule. I was feeling very hurt the moment, like ni mtu nilikuwa napenda mchezo sana. So ilipofika break, watoto wenzangu wameenda break, mimi nimekaa pale juu siwezi tembea. So ile kitu ilikuwa inaniuma sana. Na wana wenzangu wametoka, wanakimbia, wanafukuzana huku na huku, wale wanapanda juu za miti, wanacheza ball. So ni kitu yenye ilikuwa inani hurt, and I was thinking how can I do that? Mbona mimi siwezi fanya vile? Like it was my goal ni make sure lazima na mimi nitembee, nikimbie and nifanye kama watu wengine venye wanafanya. So up to now ndo kitu unaambiwa aliwazalo mtu ndo humtokea. The mind is very powerful and meditation is extraordinary powerful too. Ni kitu yenye ndo maana there are this, sijui ni myth ama it is true, but I'm hearing monks from China, those people sit calm, meditate, and they end up floating on air. That is the power of the brain, the power of the mind na imani. So it was my aim na my intention to make sure I walk again, because sikutaka nikosio michezo watoto wenzangu walikuwa wanafanya. Mimi nilikuwa mtu napenda football, so nilikuwa lazima nicheze football. So nikiangalia miguu yangu iko sawa, what is wrong with me? So later on nilikuja realize it was a mental thing. Clearly mimi nilikuwa ni mtu naweza tembea, naweza kimbia, naweza fanya everything, but mental yangu haikuwa developed in a way that kujua yes I can walk. So that was the thing yenye ilikuwa inanifanya siwezi tembea. Na I don't know how the test were taken kwa hiyo hospital waka approve kuwa mimi nimezaliwa cripple, but that's what my parents believed and that's what everybody believed. But mimi mwenyewe sikuamini, kwa sababu sikukubali kuendelea kukaa chini nikiwa shule while other kids are playing, na mimi tulikuwa napenda mchezo. So I was very stressed that night. When my dad came, picked me, we went back home, I was really stressed the whole night. Mimi nitafanya nini mpaka niweze kutembea tena? My dad did the routine for like I can't remember clearly, but mwezi haukuisha. Then one night too nililala, and in a very miraculous way I dreamt, niliota like nimepelekwa shule. Kwanza nimeenda shule mwenyewe natembea, nikaenda shule, nikajoin mchezo, nikanacheza bowling, but I was asleep. And that I remember it was a Saturday. It was on Saturday. So the next day nilikuwa siendi shule, kwa sababu the next day was a Sunday. So nilikuwa siendi shule, but niliota nimepelekwa shule, nimecheza na wenzangu na nimetembea mwenyewe. So it was something yenye it is a dream yenye niliota nikiwa very young, but I still remember it up to date. Believe me or not, nilipoamka I stood up. Nakumbuka nilikuwa nalala chini juu I was brought up in a very humble background. So mahali watoto walikuwa nalala kwa my bedding ilikuwa ni chini. So nikiamka alikuwa bado nienuliwe na sister zangu niogeshwe, but that day after that dream niliamka and I stood up. I remember one of my sisters akishout, "Hey Omar," okay, my name is Omar. So anapiga kala akiita mam, Omar ameamka, Omar amesimama. And when my mother entered the room, mimi nilikuwa natembea nikipishana na yeye nikitoka nje. And that how it happened. And up to date they couldn't believe what happened. Haamini nini ilifanyika. Okay, it came later, like my
family tells me that maybe ilikuwa mazingaombwe, some witchcraft, ilikuwa nimerogwa, watu walikuwa wameniroga. But in Islam there's something wanaita husda. Husda can do that. Mtu anaweza kukusudu na clearly, unless hiyo kitu imekuwa sorted, umeombewa na something has happened, inaondoka. But husda iko real. So I don't know what my family other things did, walifanya, maybe waliniombea, maybe nilitibiwa kienyeji. I can't clearly remember kwa sababu I was a young boy, so sikumbuki a lot of the events that transpired. But I ended up walking. A cripple who was born a cripple. Doctors confirmed that I was born a cripple, but I ended up walking. Up to now, I'm over 30 years. Na nimekuwa sijapata shida ya miguu tena. Strong, I played all the sports, everything, and perfect. Niko perfect kabisa in kutembea, miguu yangu haina shida. So up to date, nikisikia hiyo story na nikikumbuka, it happened like a miracle in me. And I believe in Qadar. Qadar is the power of God. So I think the power of God made me walk again, and my parents were relieved. Mamangu alifurahi sana. So yote inawezekana kwa imani. Miracles can happen through prayers if you really believe. Kwa sababu if you pray for something na God akibless, that is a kind of miracle. Although miracles za siku hizi is not like zenye zilikuwa zinafanyia manabii, but the power of God is there. Believe in it, and that is a true story of me. Nimezaliwa cripple according to the doctors, but clearly I wasn't a cripple. Something was hindering me from walking, which was a mental thing. And finally, I walked, and up to date, I am walking. So that's the first story I remember of my life, which is a true story. And believe me, this is not the end. I have loads of stories. So welcome all. Move with me in this journey. More stories of myself, I'll be telling them here. And clearly, they are true stories of my life and never fiction.